Okay, спасибо, Marina. So here we'll see first the new additional features we will have in the very next version of PcVue 15.1. Собственно, здесь вы видите информацию о следующей таком функциональном релизе PcVue версии 15.1. The first features that we have is the new IEC 101 drivers. Первое, что мы добавили, это драйвер сбора данных MAX 101. So basically, this driver IEC 101 is the serial driver of the IEC 104. Собственно, данный драйвер для коммуникации с протоколом MAC 101. But it's very important to note that in PcVue, we developed the IEC 101 to be used not at a serial driver, but at IP driver using a gateway to address IEC 101 devices serial. Но важно отметить, что в PcVue мы используем для подключения по данному протоколу IP-шлюза. All right. So it means that if you have 101 devices using a gateway serial to IP, then you will be able to connect those 101 devices using PcVue. Собственно, важно отметить, если вы захотите подключить устройство по протоколу MAC 101, то вам потребуется использовать IP-шлюзы для подключения в PcVue. Another new driver is coming with PcVue 15.1 is the ICCP interface, Inter-Control Center Protocol. Еще один драйвер, который был добавлен в версию 15.1, это ICCP интерфейс, Inter-Control Center Protocol, протокол внутреннего контроля. Yeah, so this new built-in protocol is very used for data exchange between utility control centers, yeah, like regional control centers, power plant, and so on, as you can see on the diagram here. Собственно, данный протокол часто используется для обмена данными между какими-то региональными управляющими центрами, между электростанциями. Ну, собственно, вы можете видеть это на данной иллюстрации. Also, and still for power automation protocol, we did some update and evolution of the IEC 61850. Также в направлении поддержки протоколов электроэнергетики мы добавили улучшения для уже существующего протокола MAC 61850. And first one is the possibility to do offline mapping using a SCL file that you can import when you are not connected to device and get all the mapping of your device offline. Но первое добавление – это то, что теперь можно настраивать коммуникацию с файлами SCL в режиме офлайн привязки. And the second features is that it's possible now to discover and write services, to have discovery and write services. So the first one allows to request to the device the data available. Первое – это возможность искать и писать сервисы, то есть осуществлять настройку коммуникацию параметров
устройств. And the right services used to be able to configure the ID, the devices from PcVue. Это первый сервис, это настройка ID устройства из PcVue. And the important thing to note is that those services are not mandatory. It means that they can be deactivated into PcVue, so it's possible not to be able to use it. Собственно, важно отметить, что теперь можно именно конфигурацию делать из PcVue, да, то есть настраивать именно в самом программе PcVue. Yes, and this has been requested by some of our users to limit the attack surface of IDs in production. So, собственно, такое добавление... Собственно, такое добавление было сделано по запросу одного из наших клиентов, который хотел уменьшить площадь атак, да, как бы, и за счет этого конфигурация вынесена в непосредственно в PcVue. Для этого. So here you can see some screenshot of the configuration interface. Ну, на данном слайде представлено несколько скриншотов с программы PcVue по конфигурации офлайн привязки для Mac 61850. Here too. Ну, еще один. Another feature is what we call expression engine and XML files. Еще одно добавление, то, что мы называем механизмы выражений и файлы XML. So basically, it's possible to use XML file as an input into the application architect to get some parameters directly from an. Собственно, данный файл XML может использоваться в шаблонах проекта для того, чтобы брать оттуда необходимую информацию, данные. Параметры, да, для шаблонов проекта. This feature is about the SQL data acquisition driver that Roman demonstrated earlier. And it's about the, I would say, the session and user right for SQL request. Следующее, да, драйвер сбора данных SQL, собственно, о нем Роман только что говорил и демонстрировал, но здесь мы коснулись тех проблем, которые связаны с использованием запросов несколькими пользователями в рамках нескольких пользовательских сессий. Yeah, so when you use a SQL request, you may have issue regarding data shared to other users, and that's a potential problem. При использовании SQL запросов могут возникнуть некоторые проблемы при использовании данного запроса несколькими пользователями. So to solve this problem, we apply the same properties as the variable for the SQL request with a scope property, which allows to define the share border of the SQL request. How we share the request. Для того, чтобы решить данную проблему, мы добавили такой функционал, как область действия, область применения, который используется также для переменных. И таким образом мы сопоставляем область действия, область применения SQL-запроса по аналогии, да, с областью
с областью применения для этой переменной. So this is I would say a data privacy features that it could be used for the SQL data driver. Ну, то есть я бы сказала, что это такие специальные частные настройки, которые необходимы для корректного использования SQL-запросов. And there's more to come in the next version. So just previously we talked about the very near version 15.1, and here I'm going to talk about the next version after the version 15. Собственно, сейчас мы только что с вами поговорили про версию 15.1, да, как бы самую ближайшую. Ну, а более существенный новый функционал, он появится в следующей версии, да, то есть в следующей после версии под номером 15. So the first feature will be the built-in OPC UA client in PcVue that will support OPC UA for data access services, and also will include all the secure component like authentication and ciphering. Первое, что будет добавлен встроенный драйвер для сбора данных OPC UA, да, OPC UA клиент. Собственно, в данном случае будет осуществлена полноценная коммуникация по данному протоколу с использованием всех параметров, настройки безопасности, таких как аутентификация и так далее. So it's important to note that currently PcVue already support OPC GA and OPC XML as well. Ну, важно отметить, что на данный момент у нас существует полноценная поддержка OPC DA и OPC DA and OPC XML. Да, и OPC XML. Yeah, sure. Another big step for the next version will be the support for BIM. What we call BIM Ops will be BIM. Not a driver, but a BIM compliant smart generator. Следующий достаточно серьезный шаг для нас – это будет поддержка BIM. BIM для операторов. То есть если расшифровывать, да, это не какой-то драйвер, это возможность управления зданием, инженерными системами. So it means BIM means building information model. And it basically allows to have any kind of information concerning a building. Собственно, BIM означает информационное моделирование здания и касается всей информации, да, относительно инфраструктуры здания. Using a common format called IFC. It's the IFC standard. Используется стандарт IFC. And we implement two main features. The first one is a smart generator to be able to import data from the BIM model using IFC standard and create a PcVue project with it. Первое, что мы сделаем, это внедрим специальную в мастера импорта поддержку BIM. То есть будет подразумеваться, что возможно будет импортировать конфигурацию из модели BIM в проекты PcVue. And the second feature will be a built-in BIM viewer, allowing to see in 3D the building component information and to be able to animate all those elements depending on the real-time status. Следующий шаг – это поддержка некого такого обзора BIM, то есть поддержка модели с использованием механизмов анимации. Да, то есть использование, это будет 3D-модель, 3D-мимик с использованием анимации. So here you can see some screenshot of the
smart generator. So basically, you have here on the left many components from and data from a building system, and on the right, what we can get into the application architect to create a PcVue project element. Ну, на данном слайде представлено несколько принтскринов. Слева находится, вы можете посмотреть ту настройку, конфигурацию здания. Далее справа представлен принтскрин мастера импорта, и вы можете сравнить, какие компоненты данных систем были перенесены в проект PcVue. And here some example of the 3D viewer to visualize the beam information into a 3D graphics with some animation, real-time animation. Ну, здесь представлено несколько примеров именно 3D мнемосхем, основанных на BIM, да, то есть через обзорщик BIM, и также здесь используется анимация. So this is something we are working on, and it will be available in the next versions of PcVue. Ну, это то, над чем мы сейчас работаем, и это появится в следующей версии PcVue. Next nice feature is about the video streaming. We're going to implement the ONVIF interface into PcVue. Следующая функция – это добавление интерфейса ONVIF, предназначенного для прямой передачи видео, для стриминга. So ONVIF is a standard for many things, but for PcVue we are going to use the video streams standard, and for ONVIF it's called Profile S. ONVIF – это, в принципе, достаточно известный стандарт, который предназначен для стандартизации взаимодействия различного оборудования, но в данном случае мы будем говорить о профайле S. And this profile is specifically designed for IP-based video system and allows to manage and to configure video streaming. And in PcVue, we will have a built-in player for ONVIF interface for video streaming and control. Собственно, данный профайл, он как раз предназначен и относится к видеосистемам IP-видеосистемам и предназначен для передачи, стриминга и настройки видео. Собственно, как раз в PcVue мы добавим, встроим некий такой проигрыватель для подключения видео. And so this standard allows many things, such as the control of camera, PTZ control, audio, multicast, and many others. And we're going to provide as well, as you can see here on the screenshot, some faceplate in our library, some graphical faceplate for you to be able to create your own interface depending on the number of video you have to control, and you will have some control panel as shown here and some nice faceplates ready to go from our libraries. Собственно, управление камерами подразумевает использование панорамирования, наклонов, масштабирования, многоадресную передачу, включение аудио. И в PcVue мы будем предоставлять возможность выводить соответствующие камеры. Будет представлен интерфейс, который вы сейчас видите, и его можно будет, скажем так, сконфигурировать под ваши цели и настроить под то количество видео, которое вы будете выносить в рамках вашего проекта PcVue. And among many other stuff to come in the next version, you will see an OCPP driver, which stands for Open Charge Point
protocol, and it's used for electrical vehicle charging station management. Ну, также будут добавлены такие драйверы, как ICCP, извините, протокол прикладного уровня для организации связи между зарядными станциями, да, то есть непосредственно это управление зарядной станцией, например, для электроавтомобиля. We'll keep going also to develop our IoT offer with more sensors available in our libraries and working on the data mapping to make it more and more easier to do. Также мы продолжим работу над направлением интернета вещей. Мы расширим библиотеку устройств, датчиков интернета вещей, сделаем более простой процесс привязки данных. Some configuration update as well in the Application Explorer, where you will see the SIMway configuration. Today, the SIMway configuration is done out of the Application Explorer for some protocol, for some drivers. So this will be completely implemented into the Application Explorer. Первое, да, что касается процесса разработки проекта. Один из инструментов, проводник проекта, мы добавим туда именно конфигуратор SIMway. То есть сейчас он, естественно, тоже существует, но когда вы с ним работаете, вы работаете с ним за пределами проводника проекта. It will be also possible into the application architect to import some templates and to export some templates. Что касается шаблона проектов, то здесь добавится возможность импортировать и экспортировать какие-то шаблоны. Regarding the graphic interface, the HTML, we will implement a web browser control, so it will be possible to display a web page will be able to built-in control in PcVue, not an ActiveX. Sorry, Francois, I don't hear. We have some troubles with the internet. Could you repeat the last sentences? Yes, can you hear me clear now? Yes, now can you repeat about HMI? Yeah, so regarding the HMI, we're going to implement a new web browser control component, a built-in web browser control, which will allow to display a web page in PcVue with no ActiveX, with a built-in control. Также, что касается управления веб-браузером, мы добавим такой функционал, который позволит вам встраивать какие-то веб-страницы и их запускать без использования компонентов ActiveX. Also, in the HMI, we will have a component to display the SQL request directly into a built-in graphics component. Также мы продолжим развитие и работу над SQL-запросами и предложим их использование в рамках моделей PIM. And also for the remote solution, mobility, we'll have a user and asset tracking feature. Что касается мобильных приложений, то мы добавим трекинг пользователей, трекинг каких-то активов, оборудования. And a smart bot to be able to help the mobile user answering specific question or situation. Смарт-бот или умный бот также будет помогать, ассистировать и решать какие-то вопросы пользователям, какие-то, возможно, сложные и стандартные. And WebView will be improved.
François? Hello? Yes, now please repeat about WebView performances. Okay, so I said that we also work on WebView performances in terms of graphics and speed of connection. Также мы работаем над производительностью WebView, то есть улучшаем скорость и процесс отображения графических элементов. And just to sum up, so in version 15, we worked on all those topics that Roman demonstrated you, and the next version is the 15.1 with those features. And the next features we'll have in next versions are all those topics. And as you can see, three topics I've not explained in detail, but we working on it. Our cybersecurity, artificial intelligence for predictive maintenance, and also HoloLens for PcVue. Собственно, подводя итоги, версия PcVue 15, они сегодня хорошо показал и рассказал Роман. Что касается версии 15.1, да, мы проговорили, это такой некий функциональный релиз, и основные компоненты, основной функционал, который в ней добавляется, я сегодня рассказал. Ну и следующий такой достаточно, следующий выход, да, следующая версия будет содержать в себе тот функционал выше приведенный. Я не упомянул только три компонента. Это кибербезопасность, искусственный интеллект для предиктивной аналитики и использование HoloLens в рамках PcVue. And that's it for now. If you have some question.